Na mtazamaji wa TV47 na mpenzi wa TV47 Macheo, karibu tena. Ni awamu ya Alhamisi ya TV47 Macheo ukiwa nami Corazon Stefan. Na sasa tunaangazia taarifa magazetini kote mtazamaji. Ni habari kuhusu ripoti ya BBI na tutakuwa tunaangazia kwa kina na kwa undani zaidi katika kitengo cha Darubini ya County. Ila kwa sasa tungelipenda kuangalia magazeti yameangazia kutoka kwa mtazamo upi. Wachanganuzi watajika tayari wapo studioni. Ninaye Advice Mndalo ambaye mchanganuzi wa kisiasa ambaye ni political scientist. Karibu sana. Wakati ule nilikuuliza kama utakuwa unaungana na mrengo mmoja ama ule utabaki ANC ama utavuka kwingine, lakini utaniambia. Kisha ninaye Edgar Kosgei ambaye kila mara mimi husema kwa sababu BBI inataka turudi katika mila zetu na jamii. Tutasema ni Edgar Kosgei. Tulishamaliza hiyo story ya. Ambaye ni mhandisi mhasibu mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na ya kijamii. Kisha ninaye Edward Asitiba ambaye ni wakili mzalendo kabisa na ana historia katika vidole vyake, ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Yaniambia kila siku kwamba old is gold. Mtazamaji, tutakuja kufafanua yanamaanisha nini. Naam, katika gazeti ya The Star ukurasa wa kwanza, My 45 times minutes with Raila. Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumza juu ya wakati ule ambapo yeye na Raila Odinga walipatana katika chumba kimoja ili kuweza kufanya ule uridhiano ambao ulifanyika mwezi wa Machi mwaka 2018 wakati ambapo nchi ilikuwa katika hali tata ya kisiasa. Naam, Elvino, nipe taswira hii kwa sababu watu walisema mengi sana kuhusu Rais Uhuru Kenyatta. Alipitia wapi kabla hajafika wapi, lakini picha ilivyo ni hii hapa. Ni Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe akiwa amesimama kule kidete akiwasilisha hotuba yake kwa wananchi, na hiyo ndio ukurasa wa kwanza wa The Star. Ukurasa wa kwanza wa The Standard, the new game plan. Vinara watatu hawa wamekuwa kwaruzana kwa njia moja ama nyingine katika historia ya kisiasa. Naibu wa Rais Daktari William Ruto pamoja na kinara wa upinzani Raila Odinga pamoja na Rais Uhuru Kenyatta. Lakini taswira ilikuwa hivi. Elvino, nipe kwa karibu pia taswira hii naye mtazamaji aweze kuona kwamba sasa hawa vinara watatu. Na mtazamaji, kama unajua historia ya siasa zetu nchini, ni jambo ambalo ni jambo la kushangaza na la kufana sana kwamba hawa watatu kwa mara hii waliweza kushikana mikono mbele ya ulimwengu na mbele ya taifa letu, wakisema kwamba sasa huu ni mchezo mpya wa kisiasa. Gazeti ya The Daily Nation, Fresh Start for Kenya, ndio ukurasa wa kwanza ambapo tunaona ukumbi wenyewe ulikuwa umejaa sufufu na Wakenya ambao walikuwa wakitarajia hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa upinzani ambaye ni Raila Odinga katika kuwasilishwa kwa ripoti ya BBI. Wacha tuanze kwa gazeti ya The Star, na hili najua kwamba ni tangazo. Elvino, shika hii hapa, hii si yetu. Hii unaweza kuniwekea kule matangazo mengine. Naam, Advice. My 45 tense minutes with Raila. Hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta uliweza kutoa taswira ilivyokuwa wakati ule, na aliweza kuzungumza kuhusu wakati ambapo Raila alikuwa akijiapisha kuwa rais wa watu na alikuwa ameapishwa kuwa rais wa taifa. Kisha hapo jana tukaona kwamba walizalisha jambo la kuwaweka pamoja na kuweza kupatanisha nchi. Wewe kama Mkenya unapoketi ukilinganisha taswira ile ambayo aliweza kudhihirisha na kilichofanyika jana, maoni yako ni yapi? Asante sana Corazon na TV47. Katika maongezi ya rais jana, mimi niliona ya kwamba rais kwa mara ya kwanza ama kwa mara ambayo si kawaida yake kutoa hotuba bila kusoma. Jana rais alitoa hotuba bila kusoma. Kumaanisha naweza sema alikuwa anaongea mambo ambayo yanatoka moyoni mwake. Kwa hivyo mimi nilifurahishwa na hotuba ya rais, na ilikuwa jambo jema kutupeleka katika historia, kuelewa kwa sababu sana Wakenya hatujui vitu ambavyo vinafanyika nyuma, wale wanasema behind the curtains, because tunadhani watu wanaamka tu asubuhi then wanasalimiana. Ilikuwa jambo nzuri sana Wakenya kuelewa, kufanya waelewe kwamba kitu hiki hakikuwa kitu rahisi. Ni kitu ambacho kilichukua alisema dakika za kwanza karibu 44 wakinywa chai wakiulizana kuhusu watoto ambao wako shule. Kwa hivyo Wakenya wakipelekwa katika hali kama hii wanapata ku appreciate the whole scenario.
Kwa hivyo mimi nilifurahishwa na hotuba ya rais. Nilipenda kwamba aliweza kuingilia karibu kila kitu na kuweka the record straight, kwa sababu watu wengi walikuwa wamesema BBI ni Rais Uhuru Kenyatta anataka kuwa waziri mkuu, Raila Odinga anataka kuwa rais na vitu kama hivyo, na alikuja na akaelezea vitu hivyo peupe na watu wakaelewa kwamba hiyo sio interest yake kabisa. Kwa hivyo mimi nilipenda hotuba ya rais. Naam, Edgar. Corazon, asante sana TV47 kwa fursa kama hii ambayo si kila mtu anaweza pata. Mimi naweza taka kusema hivi. Rais jana alinistua kwa hotuba yake, kwa sababu alikuwa anatuambia kwanza, wanaofikiria vitu vingine kwanza msifikirie hivyo. Tuko hapa kwa sababu ya jambo fulani, na hii jambo ilikuwa kubwa namna hii. Unajua rais pia mpaka akasema ya kwamba alikuwa anatafuta route ya kupitia. Anaambiwa hapa si salama, uko kwako, uko Kenya na unahofia usalama wako kama rais. Akasema kwanza Raila Odinga pia alinifungua macho ya kwamba hii document si document tu. Raila Odinga alikuwa anasema ati walikuwa wanapanga kuchoma portraits za president kwa stronghold yake, wakusanye ushuru, alafu wajiite independent state. Rais kusikia hivyo, hata yeye angefanya nini? Hata kama ingekuwa wewe, ungefanya nini? Saa zile unasikia, ungetumia polisi? Unatumia polisi wangapi? Kuua watu wangapi? Kuwanyamazisha watu wangapi? Haungetumia polisi. Ilibidi watu wakuje waongee. Maneno ya hii yenye ilifanyika huko ndani, akina Junet wamechukua hii, Murkomen wamechukua hii, hizo zinaitwa side shows. The real issue ilikuwa chilling. Vile president alienda kulala usiku baada ya resist. Kuna watu hawako wanatumia malaini, kuna watu hata hawako wanakunywa brook, hizo mabrook hizo, kwa sababu ya association na watu fulani. Hii document inatupeleka nyuma. Watu wengi wamesema kwa mara nyingi kwamba matamshi ya mwanasiasa na haswa wanasiasa wa kisasa zinapoibua hisia, tunafaa kuchunguza tuone kuna ukweli ama kuna PR pale ndani. Haya yote yaliibua hisia. Kwa maoni yako, yalikuwa bado ni zile hisia za PR ama kulikuwa sasa na ukweli ya mundani fulani katika matamshi ya rais? Katika matamshi ya rais aliongea kutoka kwa roho. Hakusoma speech. Na nilikuwa nafikiria amememorize. Nilikuwa natafuta hiyo memory ya rais kwa speech. Hapana. Aliongelelea Kibra. Alisema elections za Kibra ziliisha, mama mboga akarudi kutandika mboga zake baada ya election. Kitu yenye haijaonekana. Hata alijiita uhunye kwa microphone. Alisema kuna mtu alimwambia unye, hebu ongeza hizi masiku ziendelee. Tunakula vizuri, kuna nyama inanuka. Lakini kuna mtu alisema Uhuru ajui samaki iko na bei kubwa kushinda nyama. Shukrani sana. Bwana Asitiba. Corazon, kwangu nafikiri nina furaha kwa sababu mara nyingi ukiangalia kwenye hotuba ya kitaifa kila siku za taifa kama Independence Day, rais huwa anakuwa na ile hotuba iliyoandikwa. Lakini tunangojeleanga sana ile off the cuff akishamalizana na zile pale ndio kuna maneno. Ndio sasa na jana nilifurahi kwa sababu hakukuwa na hiyo. Because when you speak the way I'm speaking to you, I'm speaking from my mind. But when I read the written speech, anaweza kuwa ndiye ameniandikia, nikaangalia ndani nikaja sio mambo yako. That's when I believe. Okay, nikisha nena hivyo, jambo moja, let's give an allowance of doubting our politician. My really plea. Jana ilikuwa ni kama mwanzo mpya, vile habari za kipaumbele kwa Daily Nation nasema is a newborn. Ni kama ilikuwa to me like promulgation ya katiba mpya.
Manake there are new issues which have come up ambazo kweli zinaweza kuendelesha ili taifa mbele. Na kama wananchi wa kawaida kama sisi tulio kwenye studio tungechukulia ili jambo hili tuliona viongozi wakilichukulia. BBI tuliambiwa si about kugawana nyadhifa. And then tujaribu sana kuanzia kwa ngazi zetu za wanasiasa wa juu, rais na viongozi wanaomzingira, kufikiria juu ya hili taifa beyond themselves. It's not about positions. Now, when I hear that BBI is about blocking Ruto, who tells Ruto this one was a birthright out of 47 million Kenyans? Who must be president? Yeah, why? Where do we get this notion? To me, every Kenyan who meets the requirements of the Constitution is eligible to be a Kenyan. I mean, a president, sorry. So to actually personalize these things, you're doing this to block me, or you're doing this. Let's look at the country. Somebody told us, maybe 50 years from now, or 100, all of us will be dead, but Kenya for sure will be here. Yes. Yeah? The country will be here. Tuangalia, and the way we have failed as a country, mostly, shida tulionayo, is failing to build structures. We build things around nationalities. Personalities, sorry. Hizi nyadhifa inatengenezewa mtu fulani. So jambo langu la kufurahia ni kwamba mbali na rais, viongozi wengine pia matamshi yao kidogo niliona yakileta ile kushikana pamoja. Na tukienda kidogo kilipa dakika moja historia ya hii BBI na ile rais alisema zile dakika 45 ndio BBI izaliwe. It's normal for human unless mtu ako under threat. Hakukuwa na option. Nchi ilikuwa imegawanyika katikati. Na ingekuwa tunaendelea hivyo mpaka sasa kungekuwa na uongozi. You cannot lead a divided. It was split in the middle. Na ingekuwa ngumu sana to say the truth. Vile mwenzangu amesema, you cannot use uniformed ranks. Utaua Wakenya wangapi ndio ubakishe utaongoza nani? So that was the option we sit down. That was a wise leadership. Leadership is about give and take. You must be ready to concede. It's not about just thumping kwanza. It's a win-win situation. We are all Kenyans. We are not at war. We must look at a situation where it's a win-win. Yeah, that's how we encourage dispute resolution. Nikiwa na shida na ndugu yangu, nisitoke hapa nikiwa nimemweza, hapana. Tumejaribu utata yale mambo ambayo yanazua utata ilikuwa lipi na lipi. Ukipata hapa na hapo bwana wenzangu kusikia, utafurahia. Edward utafurahia, alafu tutoke tuki. Na ndio maana ule mkono akasalimia, nisalimie bwana. Ndio maana kukawa na ile salamu. Hapa sizwani cha pili. Jambo la kufurahisha ni kwamba katika hili jukwaa kumekuwa na upinzani dhidi ya mswada huu, na katika hili jukwaa naona sasa mswada huu unaungwa mkono ama ripoti inaungwa mkono. Tutadadisi kwa undani. Ukurasa wa 8 niruhusu niweze kukanyaga kando kidogo, kwamba Wizara ya Afya deny Health Ministry cash for leased equipment. Vile vifaa vya matibabu ambavyo vilikuwa vimechukuliwa kisha serikali za ugatuzi zilikuwa zilipie, sasa wanasema kwamba hazifai kulipiwa. Na hii ni kwa sababu seneti yenyewe ama kamati ya seneti imekuwa ikifanya utafiti na udadisi na imegundua kwamba kandarasi zile zilikuwa zimetolewa kwa njia ya ufisadi kabisa, na zingine hata zikawa ni kandarasi gushi. Vifaa hivi vilinunuliwa kwa gharama iliyozidi gharama ya soko mara 3, na vifaa vingine hata havikuwa vikifanya kazi na mambo kama haya. Sasa wanasema kwamba pesa zifungiwe, pesa zisije zikaenda. Ila nafahamu fika kwamba haya yakiendelea, mswada wa ripoti ya BBI imeweza kufunga hatu macho na hatuoni hata lile ambalo linatendeka katika idara ama kule NSSF, kule kwenye port. Tunaanza upya, tukisema tunaanza upya na ripoti ya BBI. Na je, haya ambayo bado yapo kama vidonda vya ufisadi, tutavizika kwa njia gani? Kama mfano jambo hili. Sekta ya afya katika nchi hii, ukiangalia vizuri, even historically, this sector has always had a problem. Always. So ni kitu ambacho serikali inafaa kuangalia ndani zaidi. Kuna nini katika mambo ya afya yenye huwa always lazima ikuwe na a scandal here or there. For every scandal in this country there must be a scandal around the health sector. Na ukiangalia vema, kuna siku tulikuwa hapa hivi na bwana Stiba tukisema shida ya nchi hii ni kwamba wakati tunapangia development, kandarasi ambazo tunapeana, unapata wakati watu wanatumia shilingi 5 kufanya kitu, sisi tunatumia shilingi 20 kufanya kitu kile. Kwa hivyo hiyo kitu ya pesa ambazo zimefujwa pale kwa health sector, it's unfortunate. Na ni kitu ambayo I think
inafaa kuchukuliwa hatua immediately. Na pengine mtu ambaye amekuwa whistleblower pale anafaa kuwa Mkenya wa kwanza kupewa 5% ile ambayo imeahidiwa. Naam. Unaona kwamba sasa vile hii ripoti inaweza kuchukua mkasa wake ama mkondo wake, labda hizi kesi zitatiliwa manani zaidi ili serikali iweze kuonesha nia na lengo la kupigana na ufisadi. Sasa hiyo ndio shida, kwa sababu tumeona historically watu wakishikwa, wakifikishwa kotini, but we don't see these cases getting to the end. Sasa hapo ndio shida iko. Kwa hivyo pesa zitafujwa, lakini swali ambalo Wakenya wanataka kujua ni hawa watu mwishowe nini hufanyika. Kwa sababu we cannot be into this circle whereby people are arrested. We have these melodramatic arrests that are done on Friday. Mtu ni mmoja anaenda kushikwa, magari ni 50, afisani 100, then it's very dramatic. Inaonekana katika media, kila it becomes just, it's a circus. Then at the end of the day watu wale wako nyumbani. Sasa ukiongea Rotich yuko kwake. Kila mtu ambaye aliishi wako kwao. Kwa hivyo ndio kitu hiki kimetokea, na wamesema kuna shida ambayo imepatikana katika visa, lakini kesi hizi zitafika mwisho. Hiyo ndio swali kuu. Naam. Edgar. Corazon, umeniona nikitafuta vikaratasi vyako. Karatasi. Na nilikuwa natafuta pia proposal ya BBI on corruption hapa hivi. Naam. Nimepata, nisitaki kusoma kwa sababu nilifanya notes kidogo. Sasa wacha niseme hivi. Hii story ya Cecily Kariuki, CS wa Health. Tulisema siku moja hapa na nikakwambia hapa wazi wazi. Hakuna mtu ata investigate hiyo story. Corruption Investigation Kenya ni story. Na nataka kumpongeza mwandishi wa hiyo story. Na amalizie hapo na tufungie nyama na tumalize. Kinaya, kejeli. Sijui hata chenye unasema. Kinaya, kejeli, whatever. Nataka kusema hivi. Kuna dockets ambazo haziguziki serikalini. Kwa sababu anti-corruption Kenya ni siasa tu, kukatana miguu. Na nitakuambia ukweli na asubuhi na vile iko. Hii kesi haendi mali. Na tutakuwa tu hapa na tutaona. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali haina nia ya kupigana na ufisadi? Kwa sababu ya mrengo. Kwa sababu ya mrengo fulani. Kama tungekuwa honest kama sisi kupigana na corruption. Corruption inaweza cost hata president kiti yake saa hii. Na deputy. Na leader wa majority. Na nani? Mpaka mimi. Corruption inakata kuwili. Hiyo na corruption inakata kuwili. That's why watu hawaongelelei sana. Kwa sababu ni interests na siasa na nini. Kama proposal ya BBI saizi inasema public officers hawafai kufanya biashara. Je, utaambia Uhuru Kenyatta aache Brookhouse? Ama Brook whatever. Ama utaambia Ruto aache Amako? Ama utaambia Raila aache Molasses? Ama utaambia balance gani utafanya? Hii ni biashara na government mtu alifanya nayo, aka-inflate vitu zikaenda juu. Saizi mnagutuka, mnaanza kufanya investigation Senate. Pesa zilienda miaka mingapi saizi? Na hizo machines. Watu walilipwa. Kwanza kuna makorea wasijui wa Chinese walisema hatujaona hiyo pesa last time tulikuwa hapa. Naam. Na kwamba wako wameona hiyo mamilioni yote. Shukrani sana Edgar Koskei. Kinaya ni irony, kejeli ni pana. Naam. I'm so passionate about these issues on corruption. Nimekera sana. Jana nilipoangalia hiyo hotuba ya rais, na ni kama ilikuwa siku ya harusi. Na huwezi kwanza kumzomea bwana harusi mbele ya. That's why there was a lot of PR, especially on corruption. I am a firm believer that this government has never had the political will to fight corruption. Hata saa hizi tunavyoongea DCI, DPP, they have slowed down. If you can remember the few weeks past, those high profile nini. The scandal of Minister of Health, and there are many others. They did back even before the Uhuru government. But for now, is the containers na here, this leasing equipment. It is sad. Some of the equipment that was leased, it included, ukiona list ya iko na hand gloves. I don't know the hand gloves. I well understand the word lease. I'm a lawyer. Hadi torch. Leasing, kuna ile leasing. Ukiambiwa leasing a glass. I mean, I don't understand what you mean by that.
because that's an equipment, and gloves are disposable. Leasing, the ownership remains with you as the lessor. Me, I'm the lessee. So at one stage you take it back. Niambie kama hand gloves utumie tunarudishia mwenyewe. So it was a whole joke. A few governors resisted, like they were whipped into the and they had a reason. There was no what we call need assessment. These things were politically driven. There's nothing at kuzuia pesa. These contracts have been entered into, money paid. Even if they breach these contracts, what we are going to pay is very, very heavy penalty. Already it's done, it's a done deal. This is PR. As much as I reflect on from the negative side, I don't want to appear the negative one always. Are we going to walk the talk, particularly on corruption? No. Even Mudavadi repeated 3 times and was really watching his words. The economy. What's ailing this country? The economy, the economy, the economy. That's where our focus should have been. Nothing else. Nothing else. No. Wakati tunasema inclusivity, let's not restrict it up there who becomes prime minister, who becomes what. It's about me and Edgar here. Nobody, we are the ordinary Kenya. Nilikwambia juzi hapa. Let's have a breakdown. Wizara fulani. Does it have the face of Kenya? Does it reflect the face of Kenya? Can you tell me that only one community can produce who can do a certain job, accountants? That's one. To me, inclusivity ni mashinani, sio pale juu. No. Nitaja hapa juzi. Kiti cha rais ni kimoja. And only one of us can sit there at a time. Katiba inasema hatuwezi kuwa na rais wawili. So hatuwezi kusema kabila hili na ile tukalie pale ama kiti cha naibu wa rais. It's hapa chini. Mwananchi kuwa serikalini ni kuona kwamba hata mimi napata kipande cha mkate. It's about that cake. So I wish our politicians go a step further and walk the walk on corruption. Hii ni PR tupu, hasara, and they work away with it. Mambo ya containers. Juzi tumeambiwa pesa za wizara ya michezo zimechukuliwa bilioni 1 ku distribute hizo containers. To do what? From procurement, Corazon, procurement equipment, you start with the need assessment. Inahitajika. Kama ni mashini ya x-ray, tunatengeneza chumba cha kuja kwa hiyo mashini. Ukipita through the counties, utakuta hizi, some of this equipment bado ziko pale nje, some are already obsolete, zingine zina rust pale because of the weather conditions and all that. Zingine hazikuja hata na the next thing is that kama ni CT scan or whatever machines you call them, kwanza pale zinaundwa, unaenda kufunza wataalamu. Wakija hapa they assemble the machines, it can be maintained. Hatukufanya ile lote. Shida, our procurement is driven by the kickbacks. It's corruption driven. So you don't care what you dump the equipment here to do. Shukrani sana. Na umetaja jambo kuhusiana na walking the talk kwa sababu tumekuwa na ripoti zingine hapo awali ambazo zilikuwa zina mapendekezo ya kuweza kurekebisha uchumi wakati wa serikali ya uongozi wa Rais mstaafu Mwai Kibaki. Tukakuja kujiuliza kama yale hayakutekelezwa. Kuna matumaini kwamba haya yatakuja kutekelezwa. Ripoti moja katika gazeti ya The Daily Nation ambayo ni mpya ukurasa wa 9 kwamba sasa alikuwa anaitwa Louis Moreno Ocampo analaumiwa kwamba ni yeye aliyefanya kazi duni katika kufanikisha zile kesi za ICC kwa sababu alidunisha siasa za Kenya na hakuwa na staff wa kutosha, mafanyikazi wa kutosha wa kuweza kufanya uchunguzi kwa sababu ile kesi ilikuwa ni kesi ambayo ilikuwa inahusu mabwenyenye nchini. He underestimated Kenyans, alifanya kazi duni. Nani aliyefanya kazi duni katika kutekeleza na kufanikisha kesi za ICC kwa maoni yako? Mimi nitakubaliana mwandishi yule kwa sababu ICC sio tu Makadara law courts ama koti yote ile nyingine. For you to get to ICC, the prosecutor really needs to have done his homework quite well. Na sisi kufikisha wa Kenya kule ICC alafu tena watoke bila lawama yoyote. Honestly, that was a big joke. It was a big joke because it put the country out there, ikaweka country kwenye map, dunia nzima ikatuangalia, tukaonekana for some time kama country ambayo iko na shida kubwa kabisa. Alafu mwishowe unatuambia hawana kesi ya kujibu. You know, inakuwa ni kama tulikuwa tunafanya a drama or something like that. And therefore mimi nitakubaliana na yule mwandishi, despite the fact that tunajua pia kulikuwa na intimidation of witnesses na vitu kama hivyo, but to me hiyo ilikuwa kazi yake kama prosecutor. Angeweza kufanikisha hiyo kazi yake kama taifa lenyewe halikumpa nafasi ya kuweza kufanikisha kesi. Mbona tunamlaumu kabla hatujalaumu taifa la Kenya lililofungia kesi na ushahidi? Unajua Corazon, hiyo kazi ni yake. Na wakati alipewa hiyo kazi walijua kwamba kuna nchi za Kiafrika kama Kenya
ambazo zinaweza kuwa na mambo kama hayo ambazo zitamfrustrate. Is it realistic And to therefore hope? he Is needed- it realistic he to needed hope that a foreigner Yes. would be able to break into a country, kwamba mtu ambaye anatoka nchi geni na si Mkenya ataweza kuingilia siasa na utaratibu wa nchi na aweze kutoa ushahidi na kufanikisha kesi kama taifa lenyewe halitamkubalia? But we saw the foreigner walk into the country and identify people. Yes. Ya? Naam. Mpaka pale hatukuona ikiwa kazi ngumu. Mbona kazi ya kujustify sasa tuanze kumuita foreigner? Hapa hivi hakuna foreigner. Hapa tu kuna mtu ambaye ni Moreno Ocampo ambaye ni prosecutor na ICC ilimwangalia na ikajua kwamba huyu anaweza fanya kazi hii. Na kwa hivyo alifaa kufanya kazi ile. Hakuna mambo ya kwanza kusema yeye unajua alikuwa foreigner kwa hivyo alifaa na kuja Kenya. Hapana. Kwa sababu kazi yake in every country, because it's an international court. Therefore every country he's investigating, he is a foreigner. And therefore he's just supposed to produce results. No. Hakuna excuses za kusema ati kwa sababu yeye ni foreigner. He was a foreigner na alitupatia ile majina ni 6 ama ni 7. The names of the people. Up to there, his foreigner status, we are not caring about it. No. We cannot care about it when he fails to deliver. Naam, tutakuja kuangalia suala la Sudan walivyofanya na hata mwishowe ilikuwa ni watu wa Sudan wenyewe ambao waliweza kufanikisha haki. Naam, Edgar. Corazon, jana president pia aligusia historia ya ICC. Alisema tuliangalia nyuma, tukaenda mpaka 2007, tukaona penye tulikosea. Wakasema sijui kuna watu walikuwa wanapeleka watu sijui Naivasha, wakanipeleka, huo ni president, wakanipeleka kwa kotini ya wabeberu, wakasema nilifanya, lakini akasema hiyo ni story ya siku nyingine. Wacha nikwambie hivi, wewe na kichwa yako timamu unampeleka kotini rais anakalia kiti. Rais si rais. Rais ni commander in chief wa NIS, wa forces, wa nini, wa mpaka wako. Alafu wewe ni witness against rais. Rais anajua simu yako, anajua unaongea na nani, anajua umetoka wapi, anajua uko wapi. Kwanza jana alikuwa anasema alikuwa na intelligence kutoka Kibera. Watu wa Kibera walikuwa wanamwambia rais, ati mtu wangu, alimuita mtu wangu. Moreno Ocampo alikuja Kenya kuchukua rais mwenye amekaa chini kwa kiti na akachukua deputy president mwenye amekaa kwa kiti, akawapeleka kotini. Mwenye anapelekwa na Air Force One, akifika airport anapigiwa saluti na anapatiwa motorcade aende astakiwe. Alikuja na ubaya. Lakini hata rais alijua wakati ambapo alikuwa anakalia hiyo kiti, alijua weight yenye atakuwa na beba ICC. Sasa hata kufei Moreno Ocampo alijaribu, kwa sababu witnesses ni subjects. Kutoka kwa matamshi yako yanaonekana kwamba iwapo nchi itakosa kutendewa haki, basi hapana matumaini kwamba koti kama hii, koti ya kiulimwengu, inaweza kutenda haki ama kuangaliwa kuleta haki katika nchi yoyote, kwa sababu kama wa mabwenyenye na vigugu hawa ndio watakuwa wamedhulumu wananchi, kesi hii basi isije ikategemewa. Is ICC relevant in this case? A judge, mzee anaweza sema, a judge anategemea evidence. Nisaidie hii na unisaidie hii na ikuwe watertight. Na tunajua kwamba ushahidi huu utalingana naam, na yeye aliye kwenye kiti ndiye ataweza kuamua kama ushahidi unafika au la. Na basi mbona watu wakamlaumu? Hatulaumu, we are not blaming the judge here. But you're blaming ukikuja Kenya, we are not blaming the judges, we are blaming the DPP. Kwa hivyo uliungana na wale ambao walikuwa na mlaumu Ocampo. Mimi kabisa. Lakini Edgar anasema kwamba Ocampo hangeliweza kwa sababu wale ambao walikuwa wanapelekewa kesi. Hapo ndo mimi natofautiana na yeye. Nabu nasema kwa sababu katika mfano wake ametumia judges. Akasema judges hawakupewa evidence. Na hapo nakubaliana na yeye. Lakini kuna mtu alifaa ku provide evidence. Huyo sasa ndio Ocampo. That was his job as the prosecutor. To ensure that he has a solid case. Hakupewa hiyo nafasi. I think wakili anaweza na wacha Edgar malize kauli yake. Tukiongelea Kenya na tukiongelea DPP in Kenya, tumeona judges na tumeona Chief Justice akisema msitulaumu kama koti when we fail to prosecute, kwa sababu lazima
tukue na kesi Na- ambayo na iko usha- na solid. ushahidi, na naam. ushahidi. Naam. Kwa hivyo it's the same case with the international court. Yeah, hata hapo we blame the prosecutor. Naam, kidogo Edgar Hatuwezi kumaliza sasa kauli kusema he's a yake. foreigner. Yeah. Naam. Sasa haujawahi ona barabara ikikliariwa saa zile president anapita? Haujawahi ona? But does that mean Rais- he's above the law with Yes. all the power that he has? He's immune. No, haiwezekani. Who's He's this? legally. Wacha tupate kauli yake wakili. Naam. I'll look at it a bit tofauti kidogo from the legal perspective. There is a lot of politics. As we are talking, the Israeli prime minister was charged in court in Israel, a sitting prime minister. Exactly. We know Zuma, retired president, has been charged in court. The Kenyan case is different. It's different. Magazeti wewe ni mwanahabari. Yeah. They say ni biashara. They'll flash the news. Tukifuata sheria. Gazeti a court- huleta a court- ufafanua na kuleta udadisi na sio wakati uchunguzi. wote. Naam. Kumlaumu Ocampo hapo ni kutojua. Ocampo did his job from the legal perspective. He investigated. This was a political game, as vile mwenzangu amesema, kuingia ndani ya nchi na uchukue ushahidi uende nao. We know witnesses disappeared. Witnesses recanted the evidence. Unarudi unasema mimi sijui, hata sijui nani ni huyo. Let us underline this. In a country, Lawama kwa wakati huo ulikuwa kwa nani? ni hapa sisi ndio tumesema we don't want to be fair, to be what something, let's go to the Hague. Yes. So, what Don't word be- was that? Don't be vague. Vague. Let's Thank go you. to the Don't be Hague. vague. No. Let's go to the Hague. No. Tukasema the ICC doesn't come in unless you call them in. When you have enough structures internally to try a case, when capacity fails. So in our case, really is more of politics. Wakenya wenyewe tunajua, and I'm sad that TGRC was not mentioned. Vile nimetaja jana, ilikuwa ile usimzomee bwana harusi mbele ya harusi, mbele ya baba harusi, mama harusi. We were playing PR. The truth will set us free. We all know people are burnt in Kiambaa Church in Eldoret. Tunajua nani alimobilize gari zikaua watu hapa Naivasha, watu wakanyonga. Unawajua. And they're up there. Let's go historically and face the truth. Mesema historia naipenda. Ingawaje sikuisoma. What brought the president and the deputy together? It's the ICC. They came, they were new, the smart thing, get into government, whip tribal, whatever, sympathy, ingia serikalini, frustrate the investigations. Hivyo. Kenyan cases died technically. They were not acquitted. Naam. Kidogo bwana Wasitipa, naam. Hapo ndio mahali ambapo tunakosa kuelewana. Kwa sababu hatuwezi sema ya kwamba Uhuru na Ruto are more stronger than the ICC. Hatuwezi sema ya kwamba hawa watu, kwa hivyo ukiingia serikalini, tunajaribu kupush narrative kwamba ukiingia serikalini unakuwa immune. There's a point you're missing. No. There's a point you're missing. Okay, the cases did collapse technically. They were never tried. The technical means in Kenyan law, they were like acquitted under section 87A, meaning ushahidi ukipatikana, you can be rearrested. Advice anajaribu kusema. No, naja kwa your Naam. point. What we are saying is I don't know even how to respond to him, because you can frustrate that. He made it very clear. This is a commander in chief. You're in charge of all those instruments. Lakini basi mbona tukawa na mahakama kama Nipe muda ICC kama kidogo. haina nguvu kama hiyo? No, Hata kile muda. Mahakama haiko pale, it's not there to prosecute, to what do you call it, to kill, or for lack of a better word. Is the evidence tendered before it. It's supposed to be, it's a neutral umpire. It's an arbiter. It's an arbiter. Utaleta ushahidi wako, alete wake mahakama. Which depends on the willingness Now, of the nation. Point nataka kujibu No. advice ni kwamba you come into a country to investigate. Ocampo or whoever Bensouda, whoever comes later. See, you need the Kenyan intelligence system. Wewe huwezi kujua Kiambaa iko wapi Kenya. Utashuka Kinyamwa Kenyatta airport, uwekwe hoteli hapa Nairobi na uambiwe you can go to Kiambaa if you want. So what we did, they not that they were powerful, they frustrated. I get it. They frustrated the nini properly. Shida yangu ni moja. Eh. Shida yangu ni moja hapa. Shida yangu ni kwamba wakati wewe unapewa kazi kwa prosecutor, Yes. and you are going to deal with in an international thing. Yes. These are things you expect. Yeah? How expect kwamba unaenda kwa prosecutor alafu unaenda kupata watu ambao watakubali sana, useme aha wewe ulikosea hapa, wakubali. You see, you expect that people must protect themselves. That is an expectation from you as a prosecutor. Kwa hivyo mimi kitu ambacho sikubaliani nacho ni kupatia prosecutor excuse. Yeye alifaa kujua kwamba hii ni, na alifaa kustudy the history of Africa. Na ajue kwamba I'm going to deal with something very difficult. And once na hiyo ni decision alifaa kumake from the beginning. Unless the country cooperates, tumekuwa na conviction in Congo, we have had in West Africa, unless the country cooperates, ICC cannot
succeed. Naam, But cannot get a conviction. nataka kuwakatiza kauli zenu hapa kidogo kwa sababu muda wetu umekwisha. Swali ambalo tutaendelea kujiuliza ni kama Ocampo ni wa kulaumiwa ama ni taifa lenyewe, na swali ambalo nitauliza kwa niaba ya mtazamaji ni kama basi bado ni taifa lenyewe likubali kuchunguzwa na lilete ushahidi, basi nafasi ya mahakama kama ICC ni gani? Naam, mtazamaji, ni taarifa magazetini. Muda wetu wa magazeti umekwisha pale. Kumbuka kwamba una nafasi ya kuweza kupakua maoni yako kutumia nambari ya SMS 22047 kule kwenye tovuti yetu. Kama utakuwa unaondoka unaenda kazini unachana na televisheni ni www.tv47.co.ke. Kwenye mitandao ya Twitter na Facebook ni @tv47ke na hata @safanfree kwenye Twitter. Tunarejea na darubini ya county na tunakuja kupiga darubini kwa undani. Najua kwamba wewe kama Mkenya, kama ni desturi yako kama Mwafrika, basi huenda hutaisoma ripoti hii yote, lakini ni kwa ajili yako tunaye bwana Asitiba, bwana Edgar na bwana Advice Mundalo, na kwa sababu hatuwezi tukala ripoti yote kwa siku ya leo, ni mnyama mkubwa sana, tutaangazia kwa ujumla, kisha baadaye tutaangalia katika swala la ugatuzi. Ripoti hii imeweza kuunga mkono ugatuzi kwa kiwango fulani ama hakijaweza, na je, uchumi wa ugatuzi ama uchumi katika magatuzi umezingatiwa na umepewa kipaumbele? Kisha tutachukua la au ndio kutoka kwako mtazamaji, na kusihi usibanduke.